So welcome guys to my YouTube channel. So today we have Mato. He's going to be explaining to us about the shoe shining in the industry, and he's going to explain to us how to start this business. Sasa Mato, so nikitaka kuanza hii biashara ya shoe shining, inafaa kukuwa na nahitaji kitu kama nini? Lazima uhitaji, first of all lazima uwe na capital ya kuanza job kwanza, ndio uweze kubai marangi, unaweza kama hiyo na zingine kama marangi kwa yote. Alafu mtu akifanya hii kazi unaweza ambia mtu aanze, iko na profit yoyote? Kulingana na interest ya mtu, kulingana na job yenyewe unaweza kufanya. Inakuwa daktari, inakuwa na faida, lakini sio mingi, lakini kirudisha ile kidogo unapata faida. Na kama mtu anataka kuanza, anafaa kuwa amefikisha masomo hadi wapi? Masomo unaweza kupata kwa huko. Na haimachi masomo kiasi. Na uko na ile interest ya kazi. So interest ndio inamata sana. Inamata. Alafu nikuulize, challenges gani unapatanga kwa hii biashara? Hii biashara? Challenges ni kukosa do sana. Saa nyingine unapata customer, flow ya customer ina chini. So do nayo upate do. Na mtu akitaka kukupata anaweza kupata wapi? Hapa tu kwa job yangu. Tuko around wapi? Located wapi? Kenyatta Road. Kenyatta Road. Yeah. Sawa. Hapo karibu na hapo karibu na hapo kwa police. So guys, you have heard from Mato. If you want to start this business, you can start with any amount of money. It doesn't require a lot of money. If you want a full course on the same, you can study at our school at kickstart University. Search for www.kickstart.com and you can get the variety of courses that we offer. Thank you guys for tuning in, and make sure that at the end of this episode, if you like, you comment and subscribe to my YouTube channel. Hit on the notification button so that every time I upload a new video, you can be notified. Thank you.